Yesterday, on July 27th, Ukrainian Defense Forces launched an Atacms missile strike on a Russian training ground in occupied Luhansk Oblast, according to Russian sources. There are reports of 19 dead and 71 wounded. Spy dossier strike at a training ground in the Lugansk region. On July 27, 2024, a strike was carried out on the rear military training ground, where military personnel of the 228th Motorized Rifle Regiment of the 90th Tank Division of the Russian Armed Forces, Military Unit 23016, Yekaterinburg, were located. The servicemen formed a formation before being sent to reinforce the forward positions of the 228th Motorized Rifle Regiment in the area NP Ocheretino. The strike was carried out using Atacms-type ballistic missiles. Distance to LBS, 110 kilometers. As of 8 p.m. 27 July, 19 killed, 71 wounded. We have more good news from the attack on Wagner column in Mali. One of the 15 survivors of Wagner's PMC has been captured and is now begging for mercy from the Azawad militia. Malian fighters said on social media that they were ready to hand over captured Wagner fighters to Ukraine as a sign of support and solidarity. Drone operators from the 24th Separate Mechanized Brigade have successfully targeted the following in the Chasiv Yar direction: 5 D-30 howitzers, 2 D-20 howitzers, 1 M46 field gun, 1 2A65 MIST-A-B howitzer. Are those really mines? I just kicked one. Russian soldiers are trying to overcome the road of death, where Ukrainian drones and Ukrainian mines rule. If you watch this video to the end, you can see how the mine hit back at the one kicking it. Или колес проткнем. Ёпаный. Ёбаный в рот. Кирзач. Надо уходить. Что-то железяку оттащить надо. Давай, давай. Вот эту. Слева которая. И вот эту, которая с огнем, получится ногой откинуть. Бля, Герзач! Там мина лежит, стой! Там мина лежит, ёпта. Где? Вон. Вон мина. Как нам проехать-то? Смотри. Где мина? Вот. Вот это круглая? Да. Так я ее пинал только что. Две мины нахуй. Это точно мина? Да. Бля, я ее пинал, только что ты не видел? Нет, я не видел. The armed forces of Ukraine have independently initiated training for crews of Bradley M2A2 IFV, which are part of military aid to Ukraine. The ground forces reported that the training center is preparing driver mechanics, gunner operators, vehicle commanders. The 110th back in action, featuring Moscow biker boys. In our Kutur, the water was cut off on July 9th. We are sitting without water. I have a cow bought with grant money, but no one provides me with the necessary amount of water every day. I am afraid that the cattle will start to die. There has been no water supply in Vesyoli Kutur, Stavropol Krai, Russia, since July 9th, in the neighboring two Kuturs, since July 4th.
Russian authorities do nothing to solve the issue. Drinking water is brought to the Khutor every 3 days, but it is impossible to drink it because it is dirty. Tsar Putin only cares about war, not about the well-being of his people. They seem not to realize the roots of their problem. Здравствуйте, Владимир Владимирович. Мы, жители хутора Веселого и Патовского района, уже 7-й день без воды из крана. Мы обращаемся с хутора Веселого и Патовского муниципального округа к губернатору Ставропольского края. И хотелось бы, чтобы вмешалась Генеральная прокуратура Российской Федерации, так как местные органы власти не могут нам помочь решить вопрос с водоснабжением. По словам местной администрации, наш хутор Веселый качаться вода не будет, но будет организован и регулярный подвоз технической и питьевой воды. А по факту питьевую воду нам привозят раз в 3 дня и разрешают брать 50 литров на двор. А технической водой нас первые 3 дня регулярно обеспечивала глава местной администрации Бондар Наталья Сергеевна, за что ей огромная благодарность. В нашем хуторе воду отключили 9 июля, а в соседнем селе Субкулакском отключили воду 4 июля. Вот мы сидим без воды. Основное население нашего хутора живут за счет личного подсобного хозяйства. Лично у меня имеются коровы, купленные на средства гранта. Но никто не обеспечивает меня ежедневно необходимым количеством воды. Я боюсь, что начнется падеж скота. An episode of a trench small arms battle during an assault on positions in the Luhansk region. A Ukrainian soldier of the Burevi Brigade's Korev Operations Battalion, with the call sign Hunter, outplaying the enemy during close combat in a trench. He jumps over a grenade thrown by the enemy, manages to warn his group about it, and eliminates the enemy at the same time. Unbelievable reactions and nerves of steel during close combat. Были взрывы, там были скиды, всякое такое. И окоп был у нас чистый, смотрю, куча веток лежит. И так, смотрю, ветка шелохнулась. Я туда пару раз прострелил с автомата, как бы и контролю дальше, этот сектор. И смотрю, выкатывается граната, я кричу, ребята, гранаты, начинают бежать против нее, и в этот момент еще настреливаю в этот мир. И он вываливается после из-за угла, я наступаю на автомат и им в голову, короче, ну, это было самое страшное место. Граната! Живые все? Я его снял. Один был осколок, там осколками прибили одного, все успели, ну, того, что я сказал, что граната, все успели как бы отбежать. Там какая-то там жизнь перед глазами передать, когда там видишь ствол автомата, пистолета, как бы, то есть, ну, там смерть, ничего не пролетает перед глазами. Тупо ты понимаешь, что либо ты, либо тебя. The Russian Black Sea Fleet has in fact lost its combat capability and has been redeployed from Sevastopol to Novorossiysk. Congratulations, that's worth a drink. Thanks for watching, and don't forget to subscribe. Also, if you want to support Warthog Defense, please become our member and get early access to new videos, exclusive members-only videos, and become administrator in comment section. The membership link is in the description. Every day. We had a guy last week at 6 rescues in 6 days. You know, he's doing the job every day.